A very pleasant morning to one and all present here. I welcome all of you with my whole heart to the enriching Atal FDP on design and performance optimization of next generation antennas for 5G and 6G communication system organized by Department of Electronics and Communication Department. The Atal Faculty Development Program is an initiative aimed to enhancing the skills and knowledge of the faculty members in higher education institutions. The program focuses on capacity building, professional development, and collaboration. The Atal FDP seeks to improve teaching learning process, enhance research and innovative capabilities, foster industry academic partnerships, develop leadership and mentoring skills. By empowering faculty members, the program ultimately aims to improve the quality of education and produce skilled industry-ready graduates. You have to find what sparks a light in you so that you in your own way can illuminate the world. Brightness and prosperity are the symbols of light. To have a good start of this program, let me call upon our chief guest and dignitaries to light the lamp. A very good morning to everyone present here. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for the human. There is a phrase called lifelong learning. We are privileged to be the host institution for such a cutting-edge and relevant FDP, focusing on the heart of modern wireless communication system. All these initiatives are for nurturing or inspiring our young minds. Finally, inaugurate this wonderful FDP, and I also insist our faculty members of various institutions to share this knowledge with your students, with your colleagues, and by this we can be a part of our national mission, and also we can make our nation proud. Jai Hind. Thank you. Is equal to PT times GTGR divided by something distance, and some lambda will come on the numerator. So this is the basic formula for signal reception. If it is a different frequency, we will not have that. But when we are going for full duplex communication, especially if you are occupying the same frequency for signal transmission reception, you will have it. You can see here, this is time, this is frequency axis. Madam read about aesthetic antennas, isn't it? Do you know the meaning of aesthetic antennas? It is according to our liking, according to our wish, according to my interest, I can design any shape as my antenna. If you take a click of me standing like this, I can make my structure itself as an antenna. Okay? That is called aesthetic antenna here. The name was given by my PhD scholar who completed under me. He started with this and we patented this structure. There are a lot of variants in drones. One is fixed wing UAVs. There is a fixed wing that this can, I think last week I saw news in Tindukal. In Tindukal they are using this kind of drones for surveying the land. So all the register office database will be connected to this one. They will fly the drone the one day entire district. They will take the video feed and map onto the coordinates. So microstrip is a 3-layer. One is the bottom one is the ground plane, center the green is showing the substrate, then top one is the conductor. So on the conductor we can integrate all the solid state active and passive components. So nowadays even active antennas also there now, like chip antennas, they are using active antennas also, then amplifiers, filter. So everything can be integrated on this one. Only thing is already told, the narrow bandwidth and low gain in the microstrip we need to add. These are the process spectrum. So initially if we have communicate, we need spectrum, whatever it may be, 2G, 3G, 4G, nowadays 5G. So first process is spectrum. The company's operators are by the spectrums. Then installation is there. So based on the technology, they can install that corresponding devices, antennas are. In 1992, again the national education policy is reformulated
and emphasize the need of that is flexible education system. And then in 2020, the policy is emphasized the need of holistic and multidisciplinary approach to learning. Sir, where it is FSS working? FSS working here. Maybe you can put it in the FSS here. You receive the signal through the RF medium. Then coming to the FSS, oh, the FSS allowed to elongate this only. The FSS allowed this only. Then you illuminated the medium, adjust the your whatever you make the design, or you make length or width. Sir, how do you make that one? Both the plate making by use of mu and epsilon. What do you mean mu and epsilon? Permittivity and permeability. If it takes mu naught and epsilon naught, then it is nothing but a free space, right? That is relative permittivity, and epsilon are 1. Okay, if it is 1, what does it say? Yes? Okay. For air it is 1, but for... Suppose if we have, you consider a scenario, we have some space segment and earth segment. I want to communicate between some space station ISS and earth segment. The signal transmitted from the earth segment will reach the space, will definitely undergo some kind of attenuation, right? Okay, what brings from the sensor, it will give two type of result. Nowadays the sensor comes with the pre-values, process values. Directly it gives the original value. Previous days, before 10 years to 15 years, we want to design whole the system. For example, in electronics and communication, AD620 in your syllabus, if you may be a master or otherwise lecturer, means you can know, you already hear this word, AD620 instrumentation amplifier. But nobody knows what is that. So then we have the next technique is a monopulse tracking. That's what I am going to discuss in this session. So this monopulse tracking, or you can say simultaneous lobing. In this case, we only use one pulse, monopulse, single pulse. So we don't use multiple pulses. So amplitude fluctuations will not be there. Even if the target is switching its position, it will not affect the result, because only one pulse is sent. There is no time is coming in this. Only line 3, W1, W2, W3, S1, S2, L. And last layer I already said that it was the feed layer. This is the feed layer. These are all 6 days wonderful FDP program, and all the resource persons over has attended, and they made us a very successful FDP, and we learned most on hands-on demonstration, as well as we learned many new technologies, whatever they are using in industries and all. There were a very good wonderful session happened, and good evening. I attended St. Anne's Engineering College FDP. I completed, even I got a certificate also. From beginning, day 1, I reached morning 3 o'clock. Then I got all support from institute, even accommodation, food, breakfast, lunch, dinner, even all session organized very well. This is my 7th FDP, 7 FDPs I attended across the nation. Even I went Himachal Pradesh, even Maharashtra FDP, they cancelled, even big institute. Here I am felt very happy. I learned many things, even though I am commerce and management background. I learned many things when they are arranging the resource persons and hands-on training related to 5G development and 6G developments. So it is very nice experience overall. Even industrial visit also, I am quite enthusiastic to call my student taking again to Pondicherry Technology University. I impressed that industrial visit also. Thank you, one and all. Good evening all.
First of all, I would like to thank this Center's management and the coordinator and co-coordinator for selecting me as a participant. So I would like to say two things. One is about the resource person and the other thing is about the internal team members. So the resource persons for the entire 6 days was very nice, and including academician was there, as well as we all from basically from academicians, and we got from the industrial experts we got idea about how the antenna gets fabricated, and how what about the simulation things. Those things we are getting experts, getting knowledge from the experts. And the second thing is about the hospitality about this entire team. So suppose if I ask any one person, so generally in college, faculty members are split into some teams. But here, when I ask some faculty, they will come and guide us properly. So thanks to the entire team. So thanks to the management. So thank you. உலக செய்திகள் முதல் உள்ளூர் செய்திகள் வரை உங்கள் கண்முன்னே. நியூஸ் 16 செய்திகள் உடனுக்குடன். பண்ருட்டியில் கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற பேராசிரியர்களுக்கான பயிலரங்கத்தில் பிற மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர். கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அடுத்த அங்குசெட்டிப்பாளையம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் செயின்ட் ஆன்ஸ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் மத்திய அரசின் கல்வி மற்றும் தொடர்புத்துறை AICTE அடல் திட்டத்தின் மூலமாக நிதியுதவி பெற்று வளர்ந்து வரும் அதிநவீன தொழில்நுட்ப காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப 60, 70 உள்ளிட்ட அதிவேக இன்டர்நெட் மற்றும் பிற அதிநவீன தொழில்நுட்ப ஆண்டனா வடிவமைப்பு தொடர்பான கல்வி குறித்து பேராசிரியர்களுக்கான 6 நாள் சிறப்பு பயிலரங்கம் துவக்க விழா கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பேராசிரியர்களுக்கான சிறப்பு பயிலரங்கத்தை கேரளா மாநிலம் IID பேராசிரியர் மருத்துவர் ஆனந்த் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு துவக்கி வைத்தார். அப்போது பேசிய அவர் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப மாணவர்களின் கல்வியை மேம்படுத்தும் வகையில் செயின்ட் ஆன்ஸ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் பிற மாவட்ட மாநிலங்களில் உள்ள கல்லூரிகளில் இருந்து வருகை தந்த பேராசிரியர்களுக்கான பயிலரங்கத்தை சிறந்த வல்லுநர்களை கொண்டு 6 நாட்கள் கற்பிக்கப்பட்டு அதனை அவர்களது கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கற்பித்து கல்வித்திறனை மேம்படுத்த வேண்டுமென அனைத்து கல்லூரி பேராசிரியர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டதாக IID பேராசிரியர் மருத்துவர் ஆனந்த் அவர்கள் தெரிவித்தார். இது ஒரு சிறந்த முயற்சி. அதிநவீன தொழில்நுட்பம், ஆண்டனா மற்றும் அது சார்ந்த வடிவமைப்பு பற்றி ஒரு வாரம் ஆசிரியர்களுக்கு மேம்பாட்டு திட்டம் நடைபெறுகின்றது. இது ஒரு சிறந்த மத்திய அரசின் கீழ் உள்ள AICTE அடல் திட்டமாகும். இதை செயின்ட் ஆன்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி பண்ருட்டியில் உள்ள டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ECEயில் வைத்து சிறந்த முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதை பல்வேறு வல்லுநர்கள் வைத்து சிறந்த முறையில் நடத்துகின்றனர். இதன் மூலம் பேராசிரியர்கள் தங்களது மாணவர்களுக்கு இது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி நாட்டை ஒரு முன்னேற்ற பாதையில் வடிவமைத்து செல்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். இதைத் தொடர்ந்து பேசிய கல்லூரி முதல்வர் ஆரோக்கியதாஸ், மத்திய அரசின் AICTE அடல் திட்டத்தின் மூலமாக இந்த பயிலரங்கத்தை தங்களது செயின்ட் ஆன்ஸ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் நடத்துவதில் பெருமை கொள்வதாகவும் இதன் மூலம் தங்களது கல்லூரி ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பயனடைவது மட்டுமின்றி பிற மாநிலத்தை சேர்ந்த ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பயனடைவதாக அவர் தெரிவித்தார். பண்ருட்டியில் உள்ள செயின்ட் ஆன்ஸ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் இன்று ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் துறையைச் சேர்ந்த துறைத் தலைவர் மற்றும் ஆசிரியர்களால் இன்று நடைபெற்றது. தொடர்ந்து ஒரு 6 நாட்கள் நடைபெறும். இதில் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து ஆசிரியர்கள் வந்திருக்கின்றனர். அவர்கள் இந்த ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் கலந்து கொண்டு இங்கு நடத்தப்படும் புதிய டெக்னாலஜி மற்றும் அதனுடைய நிகழ்வின் மூலமாக எங்களுடைய கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டும் பயனடைவது மட்டும் அல்லாமல் மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து ஆசிரியர்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். அவர்களும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து தொழில்நுட்பத்தையும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்தை பயின்று கொண்டு அவர்களுடைய மாணவர்களையும் முன்னேற்ற இது வழிவகுக்கும் என்று நம்புகிறோம். இது போன்ற முயற்சியில் எங்களுடைய கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது என்பதை மிக பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதைத் தொடர்ந்து பேசிய HOD அனிதா, செயின்ட் ஆன்ஸ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியை திருச்சி சபை அர்ச்சகோதரிகளால் 16 ஆண்டுகளாக நடத்தி வருவதாகவும் AICTE அடல் திட்டத்தின் மூலமாக இதுபோன்ற பேராசிரியர்களுக்கான பயிலரங்கத்தை நடத்துவதன் மூலம் கல்வியில் பின்தங்கியுள்ள கடலூர் மாவட்ட மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் கல்வியில் முன்னேற்ற பாதைக்கு கொண்டு செல்ல உறுதுணையாக இருக்கும் என அவர் தெரிவித்தார். இதில் கல்லூரி செயலாளர் புனிதா அஜல் உள்ளிட்ட பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர். பண்ருட்டி அருகில் உள்ள செயின்ட் ஆன்ஸ் பொறியியல் கல்லூரியில்
இந்த ஒரு வார காலமாக மத்திய அரசின் உதவி பெற்று ஆசிரியர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக கருத்தரங்கு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். மத்திய அரசின் நிதி உதவியுடன் கல்வியில் பின்தங்கிய கடலூர் மாவட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இது மிகுந்த உறுதுணையாக இருக்கும். மேலும் எங்களது கல்லூரியானது திருச்சி புனித அன்னாள் சபை சகோதரிகளால் நடத்தப்படுகின்றது. எமது கல்லூரி கல்வியிலும் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவ மாணவிகளுக்கு தொழில்நுட்ப கல்லூரியை வழங்குவதில் முனைப்புடன் செயல்படுகிறது என்பதை நாங்கள் பெருமையுடன் தெரிவிக்கிறோம்.